Xin kính chào quý vị, tôi là Phạm Văn Nam của chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Trung Cộng luôn là một thử thách lớn cho tất cả các quốc gia trên thế giới, cho Việt Nam. Và đặc biệt là một quốc gia cũng bị nhiều ảnh hưởng với cái chính sách của Trung Cộng. Thưa quý vị, đó là Đài Loan. Hôm nay chúng tôi hân hạnh có được sự góp mặt của ông Tổng lãnh sự Boston của Đài Loan. Thưa quý vị, tên ông ta là ông Jonathan Sun. Ngày hôm nay thì ông ta sẽ trò chuyện với chúng ta và cái câu chuyện mình nói bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Vì vậy mình có thể nói hôm nay và ngày mai, tức là coi như cái chương trình mình có hai phần. Và cái tiêu đề của nó là Trung Cộng một cái thử thách cho tất cả của chúng ta. Director Sun, welcome to our SBTN show. Thank you so much. It's an honor to have you on our show. We all know that China has been on our mind. China has been a threat to all of us. But before we talk about China, let's talk about you in Taiwan. Welcome to our show. Thank you very much, Nam. Xin chào quý vị. Good afternoon, everyone. It is a great pleasure, and thank you so much for having me. I'm the Director General of the Taipei Economic. Yes. Can you share with our viewers what does your office do? What is the tackle? Kính thưa quý vị, tôi vừa hỏi ông lãnh sự Sun là cho chúng ta biết về cái văn phòng của ông ta. Please go ahead. Yes, of course. Thank you very much. My name is Jonathan Sun. I'm the Director General of the Taipei Economic and Cultural Office in Boston. My office is actually the de facto Consulate General of Taiwan in New England. I say de facto because there is no diplomatic relations between Taiwan and the U.S. However, we do function as any other Consulate General. Here in Boston, we issue visa, we provide full consular service, and Taiwan has actually 13 offices here in the States. Our headquarters is, of course, in Washington, D.C. Thưa quý vị, ông ta vừa trả lời cho biết là cái văn phòng của ông ta gọi là TECO, tức là coi như là Đài Loan, văn phòng của Đài Loan về vấn đề kinh tế và văn hóa. Nhưng thực sự nó như là một cái tổng lãnh sự của bất cứ các quốc gia nào khác. Tại đó họ cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ như là làm visa, giúp đỡ các công ty của họ, thành thử là không khác gì cả. Nhưng mà bởi vì cái quan hệ quốc tế giữa Trung Cộng, giữa Đài Loan và giữa Hoa Kỳ, thành thử là bây giờ họ chỉ gọi là một cái văn phòng lo về kinh tế và văn hóa. Director Sun, I know that you have been a diplomat for many years, and would you share with our viewer how it has been? Is it good? Is it bad? Is it getting any better? Well, that's a very good question. In my view, being a Taiwan diplomat is one of the toughest job in the world. Yeah, because actually the responsibility of a diplomat is basically try to influence the decision and the behaviors of foreign governments and people through negotiation and dialogue. Therefore, I think unobstructed access of among diplomats is very important. However, this is not the case for Taiwan's diplomats. Many times we knock hard on the doors, but they may not open for us. Thưa quý vị, tôi vừa hỏi ông lãnh sự Sun, ông ta là một nhà ngoại giao đã nhiều năm, thì cái kinh nghiệm làm việc là một nhà ngoại giao đại diện cho Đài Loan như thế nào? Thì ông ta cho biết trong ngành ngoại giao, đại diện cho Đài Loan là một cái việc coi như là khó nhất, bởi vì có nhiều nơi họ không tiếp, có nhiều quốc gia họ không tiếp, thành thử ra luôn luôn là một cái sự thử thách cho những người như ông ta. Director Sun, of course, it's been tough. It's been a real challenge, and over the past few years, I think especially the past 2 or 3 years, people have paid more attention to Taiwan. People have
I guess, invited, including the U.S. government, invited Taiwanese officials to visit the U.S., as well as many U.S. politicians, high-ranking U.S. politicians have visited Taiwan. Would you share with us if this makes your job a little less difficult, and I guess it would have more impact on what's happening around the world? Yes. I think coming back to your first question, I think the major obstacle for Taiwan's diplomat as well as diplomacy in the global community, of course, is China. Everybody knows that. But how much each country in the world cares about China's possible reactions is very important as well. And we can actually look at this issue from bilateral and multilateral dimensions. And I would say that even though during the past few years, a lot more people actually pay more attention to what happened to Taiwan, but I don't see too much change on the multilateral front. For example, there are at least hundreds of intergovernmental organizations in the world, and Taiwan is only members to 44 and is an observer in 25. And also, I think many people know very well that between 2009 and 2016, Taiwan actually participated in the World Health Assembly as an observer. However, because China's obstruction, Taiwan since 2017, Taiwan has never been invited again. So you can see that from multilateral point of view, the situation is not getting better. However, bilaterally, we do see some improvements. We have more and more support from the international community, not only the U.S., but also many other countries like South Korea, Japan, Australia, G7 countries, EU, and many other countries actually are willing to express support for Taiwan. So this is very important to us. Yes, thank you. Thưa quý vị, ông Sun vừa cho biết cái sự khó khăn mà các nhà ngoại giao của Đài Loan phải đương đầu là chỉ tại vì Trung Cộng. Trung Cộng đã tìm mọi cách để mà ngăn chặn những cái dịch vụ ngoại giao của Đài Loan. Và ông ta cũng cho biết về phương diện ngoại giao có những cái quan hệ song phương giữa quốc gia này với quốc gia này và những cái quan hệ đa phương. Tức là gọi như là mình là hội viên của các tổ chức quốc tế, và hiện giờ thì có hơn 100 tổ chức quốc tế mà Đài Loan chỉ được tham dự có khoảng hơn 40 tổ chức quốc tế mà thôi. Và cho đến năm 2017, Đài Loan cũng đã từng là một hội viên quan sát, không phải là hội viên chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó. Thì như quý vị biết, trong cái cuộc dịch Vũ Hán vừa rồi, cái tên tuổi của WHO cũng đã bị xuống dốc rất là nhiều. Thì ở những cái tổ chức quốc tế, tổ chức thế giới thì Đài Loan vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn, không có gì tiến bộ cả. Nhưng về phương diện quan hệ ngoại giao song phương thì gần đây Đài Loan đã gặp được nhiều sự tiến bộ hơn. Quan hệ giữa Đài Loan với Nhật, giữa Đài Loan với Nam Hàn và đặc biệt là với Hoa Kỳ thì đã khá hơn trước rất là nhiều. Sau đây tôi cũng sẽ xin hỏi ông ta về cái cộng đồng của người Việt của chúng ta tại Đài Loan. Director Sun, in Taiwan there is a large Vietnamese community. Can you share with our viewers, especially those in Vietnam, and or many of us in the U.S. also have friends and relatives in Taiwan. How is the Vietnamese community in Taiwan doing? Yes, you are quite right. Actually, we have a very big Vietnamese community in Taiwan. According to Taiwan's National Immigration Agency, in September 2022, there are more than 780,000
foreign residents living in Taiwan, among which 1/3 come actually from Vietnam. The exact number is 234. 100 Vietnamese now live in Taiwan. Well, basically, Taiwan is a free and open society, and people treat each other with respect. This is why many Southeast Asian nationals are very willing to come to Taiwan to work or to marry Taiwan nationals. And also in 2021, the Vietnamese president submitted a report to your Congress, which noted that from 2016 to 2020, 24,370 Vietnamese applied for foreign citizenship, and nearly half of this number became naturalized citizens of Taiwan. This proves that Taiwan is a popular and a welcoming destination for Vietnamese nationals. Of course, there's indeed differences in culture and way of life. Our government agencies and NGOs are committed to working tirelessly to provide needed assistance to foreigners and ensure that they enjoy living in Taiwan. Thank you so much. That's certainly very good news. Thưa quý vị, ông xin cho biết là Đài Loan là một nước tự do và có những nhiều cơ hội cho nhiều người ngoại quốc đến sinh sống làm ăn, và nó cũng là hấp dẫn. Ông ta cho biết rằng ở Đài Loan hiện giờ có hơn 700.000 người, mình bảo là coi như là cái người ngoại kiều đang sinh sống ở Việt Nam, ở Đài Loan. Và trong cái số mà 780.000 người như thế này ở Đài Loan thì có khoảng 1/3 là người Việt. Hiện giờ có khoảng, ông cho tôi biết là 224.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Đài Loan cũng như là lập gia đình với người Đài Loan. Và trong năm 2020-21 thì cũng đã có 20 mấy ngàn người nộp đơn xin vào quốc tịch của Đài Loan, và hơn một nửa là người Đài Loan, là Việt Nam, xin lỗi quý vị, hơn một nửa người Việt Nam, là tức là hơn 10.000 người Việt Nam trong năm ngoái cũng đã vào quốc tịch của Đài Loan. Và điều đó cũng chứng tỏ rằng cái cuộc sống, cái nền chính trị của Đài Loan nó là một cái điểm lôi cuốn cho nhiều người ở các quốc gia khác. Chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây vài phút để xin mời quý vị xin phần quảng cáo. We will take a short break. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ của SBTN. Hôm nay chúng ta có một người khách đặc biệt, đó là ông Jonathan Sun, người tổng lãnh sự của Đài Loan tại Boston. Và chúng ta sẽ đang nói chuyện về cái cuộc sống của người Việt của mình tại Đài Loan, cũng như về vấn đề Trung Cộng. Director Sun, as we mentioned earlier, China has been on our mind. Because of many problems that China has created for all of us. And we know that recently Chinese Communist Party had its fifth every 5 years the party has its so-called Congress. So from the perspective of Taiwanese government, how do you feel about that recent completed China Communist Party Congress? Yes, I think
the 20th Party Congress of the Chinese Communist Party actually show once again the authoritarian nature of the CCP, and Xi Jinping, the leader of the CCP, has consolidated his position in the party, as well as further concentrated power in his own hands. And as everybody can see that the 6 other members of the new Politburo Standing Committee are actually Xi Jinping's proteges and allies, and none of them are qualified to succeed as the next leader in China, which we think indicates that Xi is determined to stay on for a long time. And we also see that past rules such as collective leadership and term limits for the CCP General Secretary have been broken, which means that Xi is seeking a historical place comparable to Mao Zedong. So basically, that's first few points I want to lay out in regards to the passing CCP Congress. Thank you. Thưa quý vị, tôi vừa hỏi cho ông Tổng lãnh sự Sun cái nhìn của ông như thế nào về cái đại hội Đảng Cộng sản của Trung Cộng vừa chấm dứt. Thì ông ta cho biết có 2 điểm. Điểm thứ nhất thì người ta đã thấy rõ ràng là ông Tập Cận Bình đã gom tóm tất cả mọi quyền hành vào trong tay của ông ta, để ông ta có thành một cái người có nhiều quyền hành nhất trong Trung Cộng kể từ thời Mao Trạch Đông cho đến bây giờ. Và 6 người được bầu vào trong cái bộ chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Cộng thì đều là những người rất là thân tín của ông Tập Cận Bình. Và một điểm đặc biệt mà ông Sun cho biết là những người này không có đủ khả năng để mà thay thế ông Tập Cận Bình trong tương lai. Điều đó cho chúng ta thấy rằng ông Tập Cận Bình có ý định sẽ làm lãnh tụ tối cao hầu như là trong cái thời gian trong tương lai mà chúng ta có thể đoán được. Mình bảo coi như là lãnh tụ suốt đời. Thì đó là một vài điều mà ông ta muốn chia sẻ. Director Sun, thank you for those very insightful comments regarding what just happened. Any other observation that you may like to share with us? Yes. How it may impact? How it may impact? Yeah. How it may impact Yes. Taiwan? Oh, yeah. Thank you so much for your question. I think regarding Taiwan, we didn't see actually something new in their arguments regarding their policies about Taiwan. So there's actually no major policy shifts by the CCP about Taiwan. However, even though the report basically continues to emphasize peaceful unification as the CCP's primary goal, at the same time, Xi Jinping himself once again reiterated that China will never promise to renounce the use of force against Taiwan. It also singled out that this option is actually reserving for outside interference and the few separatists seeking Taiwan independence and their separatist activities, which means that I think the CCP and the future Chinese government will become much less predictable during the next 5 years, because Xi is the sole decision maker, and the decision making process in the CCP and the Chinese government is not transparent. So I think every one of us should be looking very careful about the future development in China, and especially in CCP. Thưa quý vị, ông Sun cũng cho biết là sau cái đại hội đảng thì các chính sách của Trung Cộng cũng không có cái gì thay đổi, và nhất là chính sách của Trung Cộng về Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng đã nhấn mạnh là cái sự thống nhất giữa Đài Loan và Trung Cộng là sẽ xảy ra, và ông Tập Cận Bình cũng không có tuyên bố từ bỏ dùng vũ lực để mà thống nhất Đài Loan. Thì cái điều đó chúng ta cũng đã nghe, và dĩ nhiên là người Đài Loan rất là quan ngại về cái
vấn đề đó. Việc thứ nhì là bởi vì ông Tập Cận Bình sẽ là người nắm toàn quyền. Vì vậy những cái tiến trình để mà quyết định các chính sách nó sẽ có nhiều xáo trộn, bởi vì nó tùy thuộc vào một người, chỉ một người thôi, và người đó nếu mà có cái gì thay đổi ý kiến thì nó tạo ra nhiều cái sự không có được ổn định. Vì vậy các nhà chính trị trên thế giới, theo ý của ông Sun, thì phải rất là quan trọng, phải để ý đến những cái gì xảy ra cho Đảng Cộng sản, đặc biệt là cho Trung Cộng trong những ngày tháng sắp tới, bởi vì cái người có quyền duy nhất là ông Tập Cận Bình. Thì đó là một cái điều về phương diện mình bảo là phương diện chính trị, thì nó sẽ tạo ra cái nhiều sự bất ổn. Director Sun, thank you for that. And like you mentioned, Mr. Xi did not renounce the use of force on Taiwan issues. Would that cause a lot of concern for people of Taiwan? Yes, indeed. Actually, people in Taiwan, actually, we have been facing a China threat, not only militarily, but also economically. We face economic coercion all the time and the cyber attack on daily basis. So our people are very concerned about China's pressure, and that's why our people have been basically oppose China's coercive and aggressive actions towards Taiwan. And we, not only our government, but also our people are very determined to protect our own sovereignty as well as our democratic way of life. Because we spent so many years, at least 70 years, to be able to achieve what we have achieved so far. And we're not going to give up so easily. Tôi có hỏi thêm là cái sự mà đe dọa dùng vũ lực của ông Tập Cận Bình khiến cho người dân Đài Loan lo lắng như thế nào. Thì ông Sun cho biết dĩ nhiên là người Đài Loan đang làm mọi cách để chống lại những cái sự áp đặt của Trung Cộng, những sự hăm dọa của Trung Cộng. Họ đã mất rất là nhiều năm tháng để mà xây dựng một cái xã hội dân chủ, thành ra không thể nào để cho nó mất đi vào một sớm một chiều. Và ông lặp lại rằng họ sẽ chống cự hết sức. Mr. Sun, we understand that. We understand the threat of China because Vietnam, in the past, in our long history, we always had to face the threat from the north, from China. And we have fought China invasion many times successfully. So would you comment on if, unfortunately, regretfully, if China ever use force to take over Taiwan, what kind of expected help that Taiwan may receive from its allies, from her allies around the world, especially from the U.S.? Well, thank you. Well, basically, as a foreign government official, it is not appropriate for me to speculate on what the U.S. and other countries will do if China were to attack Taiwan. As I mentioned before, defending Taiwan is our own responsibility. Our people are determined to protect our hard-earned democracy, freedom, and a way of life. But I also want to reiterate our appreciation to the U.S. for its long-standing support for and assistance to Taiwan, which are imperative, we think, to deter China from taking further aggressive actions towards Taiwan. All in all, we will continue to work closely with the U.S. and other like-minded countries to enhance our self-defense capabilities. Additionally, international solidarity continues to be the most effective weapon to make China think twice
before taking any irrational and bold actions against Taiwan. Thank you so much. Tôi có hỏi ông ta là ông ta nghĩ rằng thế giới tự do sẽ giúp Đài Loan như thế nào. Thì ông ta cho biết cái chuyện thế giới tự do có giúp Đài Loan hay không thì ông ta không thể đoán được và cũng không nên đoán. Cái điều quan trọng là người dân Đài Loan quyết tâm bảo vệ cái cuộc sống dân chủ và tự do của họ. Đài Loan cũng rất là mang ơn cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ đã có qua nhiều cách thức khiến cho Trung Cộng cũng phải tính đi tính lại trước khi mà có những cái hành động xâm lăng. Ông ta nghĩ rằng nếu mà có một cái sự đoàn kết của thế giới trong cái vấn đề mà đối phó với Trung Cộng thì cái đó là cái phương cách hay nhất để mà ngăn ngừa Trung Cộng không có xâm lăng Đài Loan. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với ông Tổng lãnh sự Sun vào ngày mai.